Okay, you come in here as a Rule-5 guy, but it seems like you've been relaxed and just doing what you do. How have you approached this camp? Dice que has llegado aquí con la regla 5 y que has empezado muy relajado, tienes mucha confianza. ¿Cómo te sientes? Primero, muchas gracias por la oportunidad. Me he sentido muy bien, agradecido con la organización y la oportunidad que me están dando de demostrar mi talento. Me he sentido con mucha confianza, ya que el año pasado tuve la oportunidad de estar en sprint training con Tampa Bay en Grandes Ligas y eso me ayudó a tener un poco más de experiencia y por eso ahorita me siento cómodo en este ámbito, en esta oportunidad. Yeah, first of all, I'd like to thank, the Rockies for giving me the opportunity to be here. I'm very grateful for the opportunity, and being with Tampa last year, I was able to have that type of experience. So being here, very familiar with the spring training process, and being here, able to do what I can to contribute and show what I can do. It seems that through your time in Tampa, and we're seeing it here, you really stay in the strike zone. Just how important is it to be in that zone for you? I know some guys maybe go out of the zone more, but why is it important to just stay in the strike zone for you? Dice que en Tampa has tirado muchos strikes y que siempre estás en la zona. Que es muy importante estar en la zona. Muchos jugadores no pichan así como tú, pero tú estás tirando muchos strikes y platica un poquito de eso. Para mí es muy importante la zona de strike porque siempre es la manera con la que podemos dominar a los bateadores y siempre cuando estoy lanzando o caigo atrás de un conteo me enfoco en buscar un punto mínimo en el catcher para volver a ejecutar y tomo mi tiempo. Y Sensatela me dio un consejo sobre cuando pierda la zona, que me enfoque, ejemplo, si quiero tirar la recta, el picheo afuera, que me enfoque en la rodilla o a donde yo la quiera lanzar y ahí va mi visión y efectivamente desde que él me dijo eso he comenzado a ejecutar mejor mi picheo y a donde veo ahí va la pelota. Yeah, no doubt. I take pride in being in the zone. I feel like it's very important just to dominate a hitter, being in the zone and for myself, I try to focus on the little things, the little target to keep me back in the zone. I've talked to Sensatella. He gave me some good advice. He goes, if you're trying to go away with the fastball, focus on wherever you need to focus. So specifically, if you're going down away, look at the knees and try to focus and get back into it. So that's been a tremendous help. Yeah, that's one thing I wanted to ask you about. I understand that Marquez, Senzatella, throughout the game, you sit beside them, you talk baseball with them. First, did you know them before you got here? And second, what are you learning from those guys? Dice que quería, como te ha visto platicar con Senzatella y Marquez y siempre estás con ellos preguntándoles qué has aprendido de ellos y si los conocías antes de venir para acá. Conocí a Márquez porque siempre me daban mucha información de él cuando estaba con Tampa y siempre me lo colocaban de ejemplo, a Germán. Y cuando llegué aquí, después de regla 5, días después él me escribió, me dio la bienvenida al equipo y estuve en contacto con él siempre, en todo el off-season. Y desde que llegué aquí siempre nos hemos mantenido hablando, me ha dado consejos sobre picheo, sobre cómo es la organización, qué debo hacer cuando llegue a Grandes Ligas con el favor de Dios. Y ha sido muy buena mi relación con ellos dos, me han dado muchos consejos y los he agarrado y de verdad me ha funcionado. Yeah, no doubt. Marquez was probably the one I knew a little bit before with this Tampa experience. They kind of used him as an example, and we go back and forth talking about his experience there, and we kind of had that communication. And then coming back over here when I got a Rule-5, they reached out a little bit more, and we kind of communicated there, and just been talking ever since. Hey, as a reliever, how much has that kind of changed your outlook to pitching, or do you try to do the same things that you did as a starter? Como relevo, has cambiado como pichas, como abridor, ha cambiado cosas así de ahora que eres relevo ya que empezar. Sigue siendo el mismo enfoque, enfocarme en tirar strikes, en sacar, cada vez que me den la oportunidad de pichar, enfocarme en hacer el trabajo, sacar los outs. Y ya es lo mismo que como abrir, solo que abriendo uno lanza desde el principio, pero el relevo siempre tiene que estar pendiente y activo en el juego y es lo mismo para mí. Solo la preparación es más rápida
y solamente enfocarme en lo que debo hacer en cada inning y ya. You know, honestly, for me, it's the same thing. You know, you're out there, you want to throw strikes. That's the biggest thing. It's the similarities there. You know, as a reliever, though, you know, you definitely have to be ready whenever your name's called. So the preparation's a little different rather than as a starter. You know, you just go out there, you know you're going to start. But as a reliever, I think there's a lot of similarities, but I got to be ready to. Have you settled on a breaking ball? Cutter, slider? What are you working on with that? Dice que has trabajado, has tirado un rompiente de slider, cutter, que te has enfocado. Últimamente me estaba enfocando en trabajar mi cutter. Hemos estado en eso en los bullpens y en los juegos cuando tengo la oportunidad. He lanzado un par de cutters. El slider lo vamos a comenzar a trabajar en el bullpen para mejorar ese picheo que estamos en busca de eso. Yeah, the biggest emphasis is cutters right now. You know, trying to throw them as many as I can, especially in the bullpen work, and going out there in the game whenever I get a chance to showcase the cutter. And you know, the slider's still there. You know, I'm working a little bit more too in the bullpen as well. Thanks, man. I really appreciate it. Okay. So when they